Hello, everybody. This is another application on the electric field and electric forces. هلا لاحظوا electric field عم نحكي لأن electric forces هي simply إنه مثلا charged element و another charged element the interaction و simply الforce هي Q ضرب E. Okay. طيب here this is another example. It's a finite straight wire charged uniformly by Q is placed vertically as shown in figure. Okay. فإذا what we have a rod charged uniformly by Q, and this rod it's finite in length يعني مش infinite. مثلا it has a total length of حسب ما مبين عندي هون هي L1 من هون لهون ومن هون لهون L2. هلا على بعد L1 من البوتوم there is a point O along the perpendicular to the rod from O. في عندي هون at a distance, at a particular distance X, there is a point M. I'm looking for the electric field at M. هيدا هو. alright. self-explained يعني بعد شوي يا صبايا شباب بيجي بقول لكم اوكي وحارسم لكم رسمه بقول لكم what do you think I'm gonna ask about. alright. طيب so the way of solving I have to think, is it a discrete distribution of charge so that I say okay for an individual point charge the electric field at M will be line joining them and away outwards, and then do for the other and the third and the fourth etc and the fifth, okay, and then add them vectorially. Is it so? لا. what we have هاي what type of distribution, it's continuous. فإذا what's the method of solving هو to decompose it into what, into DQs. take one of them wherever randomly in any location. يعني let's say هاخد هيدا هون. alright. هون I'm gonna take a هل add length it's a DQ. this is هاي it's of length DL, okay, and this is DQ such that DQ حتكون lambda DL. فإذا I need to define a lambda. is it سؤال كان لازم أسألكم على السؤال is it DQ lambda DL أو sigma DS or rho DV؟ لا لأنه هيدا charge distributed linearly و uniformly. linearly معناتها over length و uniformly معناتها متجانس. يعني إذا ال charge density that I'm going to define it will be what, a constant. so this is DQ equal lambda DL. هيدي DL هي length. okay. where did I select it? I select it wherever along the charge line. okay. then what do we say? A DQ, which is lambda DL, creates at M a DE, actually here vector, such that it's K, as if it's a point charge, but carrying DQ, so K DQ على distance square. okay. وهيطلع لي direction. قبل ما تكفي هاي الاكسبريشن بحط على الفيجر بعمل سكتش لهيدي DQ DE. it's what? from DQ where I've selected it towards M, line joining them, this will be distance R, and it is a vector from DQ towards M. I'm going to draw it where كده عم غلط وارسمها هون. لا I'm going to draw it where at M. فإذا it's at M, it's along the line joining them. is it away from Q ولا DQ ولا towards؟ لأنه not specified معناتها it's positive. فإذا it's along the line joining them and what, and away. this is a DE vector. طيب where if I select DQ بمطرح تاني هيطلع DE ميل بشكل على different angles بالنسبة مثلا على ال X axis. يعني I'm going to select this is my X axis مشان هيك لأن أنا I need to project. وهيدا I'm going to say this is my شو Y axis. right. okay. هيدا Y أو هيدا الY يعني هون. okay. هون الY. fine. طيب so what do we say? we say إنه
طيب لو اخترت الدي كيو هون حيطلع له دي اي in this direction. That's why it's along any unit vector you are. طب انا بدي التوتال ايه؟ بدي انتجريت، بس integration معناتها summation. I'm not able to sum up vectors in different directions. I need to project DE along x and y. So I'm going to write it as DEX و DEY. إذا بتطلع على if I project هيدي DE it's this way. Okay. هيدي شو؟ هاي it's DEX وهيدي if I project it this is DEY. لاحظوا هيدي positive وهي شو؟ negative. فإذا it's a plus DEX وهي minus DEY. طيب what is the DEX what is DEY؟ DEX هي الماجنت it's a plus حسب ما هون عندي الماجنتيود للDE او بنحطها without absolute value بس بنشيل الارو magnitude للDE what يا كوساين يا ساين حسب ما حذفت الانجل. يعني let's say انا هون I'm going to define the angle between DE والx axis so it is cosine alpha. وهون it's a minus الماجنتيود للDE يا بحطها arrow وabsolute to say that it's a magnitude أو بحطها without arrow without الابسولوت معناتها it's الابسولوت value يعني it's a magnitude. So and this is what sine alpha وحاطة الماينس لأنه البروجيكشن along negative y. Okay. طيب now once we do this okay we're able now to integrate. So we're going to say this means that EX equal الانتجرال plus DEX it's الانتجرال هيدي DE الماجنتيود DE cosine alpha. خليني احط كلها مثل ما هي يعني لشوف شو اللي بالانتجرال وشو اللي بيروح مش يعني بنشوف. So plus integral DE شو هي K لامدا DL على بس شكله في تغبيش شوي. على العموم انا بعتت لكم السلايدز يعني اذا في تغبيش. Is it any better؟ anyway نشوف كيف بلا لازم تكون شوي احسن. لامدا كي لامدا دي ال اوفر كي لامدا دي ال اوفر الار سكوير over r square و don't forget عندي شو الكوساين alpha. واضح انه الكي outside اللامدا I need to define. فاذا what is لامدا من اول ما حطيت هون انه where اللامدا اللي هي dq by dl it's a constant since uniform okay equal to the total q على التوتال length التوتال يلي هي q على L1 plus L2. انا بس حاستعمل لامدا حتى ما كل مره اكتب هيدي اوكي بس لازم اي شيء احطه يكون in terms of the given اوكي in terms of the given. طيب حاتركه انه هيك بحط لامدا مثل ما هو واخر شيء بعوض هيدا الفاليو اوكي. So طيب هيدي it's a constant فاذا بتطلع بعدها k constant. R it depends where I'm going to select my dq. مع كل dq مختلفة بيطلع R مختلفة إذا R it's a variable. طيب what about cosine alpha؟ okay cosine alpha من الجيومتري للفيجر هيدي ألفا يعني هاي ألفا هاي ألفا okay هيدي الألفا it's what it's الألفا is I can define it in terms of this right angle triangle Pythagoras theorem okay x square plus what يعني R is variable. So in other words x is equal to k lambda R variable الألفا كمان depends فإذا variable
اوكي. وشو كمان والدي ال حكما الدي ال اتس variable. So it is k واللامدا outside عندي plus. اوكي. So cosine alpha dl على r square. I have 3 variables and it's only one integral. بدي احط كل شيء in terms of the other. اوكي. everything in terms of the other. I can write مثل ما قلنا هون هيدا x plus هيدي الديستنس. هيدي الديستنس it depends where I'm going to select my dl, my dq. Okay, so what we're going to say, we're going لما بيكون عندنا مثل هالحالة شو بنقول؟ My dq I've selected it at distance y يلي هو بتعتمد على where I'm going to select it. Okay, فإذا ال y is a variable بس ال x variable. So I may say where right, where إذا بتطلعوا على ال r هي عبارة عن x square plus y square. أوكي. طيب بيبقى عندي يعني ال r حطيتها function of the variable y والدي ال variable والالفا variable. لسه ما عملت شيء بس عم حاول حطن إلن علاقة ببعضهم. أوكي. So what we're going to say where r is radical x square plus y square. Okay, where y is where dq selected from the origin O. Okay. طيب هاي one thing. Also صبايا شباب, since the charged line is along the y axis implies هنقول الدي ال هي دي واي. يعني بتطلعوا على الفيجر. اوكي بتطلعوا على الفيجر هيدي. right. هيدي الدي ال يلي هي length of this charged part element charged. اوكي. الدي ال يلي حنقولها هي دي واي. لو كان التشارج لاين along ال x axis ساعتها بنقول دي x. ما مش واضحه الصوره ابدا اليوم. هلا شوي اوضح شوي. هي عم ترج ما بعرف. بنشوف كيف عم نجرب نحن وانا بعثت لكم السلايدز. اوكي. so دي ال it will be dy. فاذا دي ال function of y الفاريبل y ال r function of y. طيب again الالفا في اعتاز الكوساين والساين. اوكي. كوساين الفا فيني عارفه as x على r والr هي x square plus y square under radical. So therefore and ladies and gentlemen and cosine alpha is adjacent على hypotenuse يعني x على r. اوكي. يعني x على radical y square plus x square. Fine. طيب I'm going to substitute this all in ex. Implies ex is k lambda كانت برات الانتجرال k ولامدا cosine alpha dl على r square. So الكوساين alpha so integral لا cosine alpha يلي هي x على radical. هحط الفاريبل بالاول الواي هذه هي. اوكي. هون y square plus x square. هيدي كانت الكوساين. في عندي الدي واي بدل دي ال وفي عندي بدل الار هي وات y square plus x square. اوكي. الاكس is fixed. I can put it outside the integral. فاذا k lambda x integral لا dy على y square plus x square to power 3 over 2. From where to where الانتجرال back to the figure. الواي هي هاي. اوكي.
distance from the origin. طيب إذا قلت أنا هيدي الواي variable ممكن تكون من هون لهون، أو من هون لأعلى، أو من هون لأعلى، من هون لحد شو؟ لحد ال L2. أوكي، لحد ال L2. طيب بس إذا قلت من 0 ل L2 بكون بس أخذ هيدي الشقفة. كمان I have a part which is what below the x-axis أو below the origin. فإذا it was from 0 to L2 من 0 ل L1 أو from minus L1 ل plus L2 لأن في شيء تحت الأوريجين وفي شيء above الأوريجين. So it is from minus L1 ل plus L2. هيدا الفورم اوف integral صعب لنحله، نحن ما عم نختبر هون بالماثماتكس. هيدا كتير we're going to come across it, so we need to memorize the form of the answer if we've got an integral of this form. فإذا هيدا we're able to find it from tables of integration. Okay, from tables of integration, which says if you have an integral of the form du على y square minus or plus a constant square to power 3 over 2, then without the proof it's equal to x الفاريبل على الكونستنت as it is يعني على c square، بس هالمرة radical u square minus or plus what c square. You see what happened? So the integral of du over u square minus or plus c square to power 3 over 2, it's u على c square radical u square minus or plus c square. Okay? طيب هون شو عندنا الفاريبل y وشو عندنا الكونستنت هو x. Okay, so here what do we have? ex is equal to k عندنا البلس k lambda x integral سوري دغري كان لازم احطها du على u square سوري شو عملت انا هون؟ هاي دي y وهون y square plus x square to power 3 over 2 from minus L1 ل plus L2, it will be plus k lambda x into الانسر يلي مثل ما هو هون، بدل اليو عندي شو y على الكونستنت يلي هو x square radical y square plus x square from where to where من minus L1 ل plus L2. اوكي طيب هيدول هلا بدي اعوض محل الواي limits of integration، بس اكيد صبايا وشباب I can cancel الاكس هون مع السكوير هون. اوكي so شو بيبقى عندي بالدينومينيتور x. So here we have صبايا وشباب ex equal plus k lambda كانت الاكس فوق على اكس على اكس سكوير يعني او انتو على اكس انتو هحط الليميتس اوف انتجريشن بدل الواي فوق شو عندي L2 على راديكال L2 سكوير بلس اكس سكوير ماينس L1 على راديكال L1 سكوير يعني هي ماينس L1 سكوير اوكي بلس x square و close the brackets. يعني we can rearrange it. It's plus k lambda على x into L2 على radical L2 square plus x square plus L1 over radical L1 square plus x square close the brackets. هيدي ل x. We're going to do the same with respect to EY and EY is the integral of لاحظوا كانت هاي it's integral of minus DEY minus integral ل DEY
وشو كانت الدي اي؟ هي البروجكشن اوف دي اي along ال y direction، يعني it is دي اي magnitude sin سمينا الانجل شو؟ الفا، سمينا الانجل الفا. so sin الفا. كمان هعوض محل الدي اي as it is كماجنتيود، so minus الكي برا دايما، كي دي كيو اللي هي اللامدا دي ال هحطها مثل ما هي، كانت على ار سكوير. وكان عندي الساين الفا صبايا وشباب، الساين الفا هي شو؟ هاي الساين الفا هي هون. اوكي اذا بدكم نكتبها هسه خطوه، ساين الفا. الدي كيو قلنا لامدا دي ال، قلنا حنحط الدي. اوكي so in other word the lambda constant, so it's a plus minus k lambda بعد الانتجرال. اوكي كي لامدا انتجرال الساين الفا هي الاوبوزيت على الهايبوتنس، الاوبوزيت هي واي. اوكي على الهايبوتنس اللي هي راديكال y سكوير بلس x سكوير. شو عندي كمان؟ عندي بدل الدي ال هي دي واي، وبدل الار سكوير شو عندي انا؟ y سكوير بلس x سكوير. اوكي we can readjust this. It will be minus k lambda into y dy على y square plus x square to power 3 over 2 from where to where? Again it's varying with y. المينيموم y 0 لحد ال2 بكون اخذت البارت الاولاني، بدي البارت التحتاني، فاذا it is minus ال1 لبلس ال2. هيدي الانتجرال المفروض بنعرف نحلها، حنحاول نحلها بالتفصيل هيدي اول مره، بس بعدين ترجعوا يعني بتحلوها انه المفروض تعرفوها. من يوم رايح ما بقى احلها بالتفصيل. So what do we have if you have something like this? In order to solve, I would say let u equal y square plus x square implies du 2y dy، يعني in other word y dy بيطلع شو؟ du over 2. بعوضها محل الانتجرال implies ey equal minus k lambda، هدول اللي برا. اوكي what do we have؟ y dy هي du over 2، so this is du over 2 على u to power what؟ 3 over 2. المفروض انا لما اغير الفاريبلز غير الليميتس اوف انتجريشن. اوكي يعني هون في شيء وهون في شيء، انا ما حنعملها، حنخليها لان حنعمل انتجرال ونرجع الفورم مثل ما كان. so in other word صبايا وشباب what I'm going to do، هيدي this is minus k على لامدا انتجرال لا u to power minus 3 over 2 du over 2. اوكي حطيت لي u to power 3 over 2 فوق. fine so u to power minus 3 over 2 its integral with respect to du هي u to power minus half على minus half. اوكي u to power minus half على minus half، وعندي وات الهاف اللي من هون. اوكي so this is equal to minus k lambda. الانسر لهيدا it's a minus u to power minus half. okay أو u to power minus half over minus half. okay و don't forget عندي ال 1 over 2. منين جاي ال 1 over 2؟ من d over 2، 1 على 2. اوكي انا اخترتها هون لان بدي كنسلها مع هيدي. اوكي so this is equal to minus k lambda، هيدا اللي برات البراكتس. اوكي u to power minus half هي 1 على u to power half، يعني 1 على radical u، وhalf وhalf I can cancel it. اوكي half مع هيدي الهاف I can cancel it، بقي عندي minus. اوكي so this is into minus 1 على radical u. think about it وبتلاحظوا انه هي هيك. اوكي هلا محل وفي عندي limits of integration هون، وهون عندي limits of integration right. بدي اعوض محل اليو as it was in terms of x و y. اوكي بعوضهم محلها
وبرجع بحط limits of integration as they were. فإذا I'm going to remember هيدا الفورم